Окей. Всем доброе утро. Мы вас приветствуем на нашем вебинаре с Sudhanshu. So, hello everybody. We are greeting you all. Hello. Hello everyone. Namaste from India. Namaste from Kiev. Okay, Sudhanshu, I will just translate. Yeah, sure. Please start. You take the lead, I'll follow. Please tell a little bit about yourself and about your practice, that people know who you are and what you will offer today. Hello everyone. Namaste. My name is Sudhanshu Sharma. I am from India. And I am a vocalist. That means I portray my emotions, my feelings through my vocal sounds, through my own voice. So I have been into the practice of Nada Yoga. Nada means sound in India, and yoga means, you all know, yoga means union. So Nada Yoga is the power of sound, the union through sound. So we use sound, our own vocal sound, as the medium of reaching, uniting with the divine. И Судханшу из Индии, он вокалист, и он преподает нада-йогу. Нада-йога обозначает звук, и йога обозначает объединение. То есть он обучает, как с помощью собственного голоса соединяться с божественным началом. So, since I have been practicing and teaching this science for nearly 15 years now, so I have had a very, very huge effect to myself and to the people whom we have been practicing and studying with. So I'm sharing this benefit of sound with more and more people, trying to pass it on to every part of the world now. И Судханшу преподает нада-йогу уже около 15 лет, и за эти 15 лет он почувствовал и на себе, и на людях, которых он обучает, огромный эффект для личностного развития, роста его практики. И поэтому он сейчас хочет поделиться ею со всем миром, и в том числе с нами. I have been studying the power of Nada Yoga, the power of sound from yogis and masters in India for the past 25 years. And as a student and as a teacher of sound, I would say this is the most beneficial thing we could do to ourselves to improve our inner potentials. И Судханшу изучает нада-йогу уже около 25 лет самостоятельно с учителями из Индии. И он может сказать, что нада-йога и работа со звуком — это самый мощный инструмент того, что мы можем сделать для себя, для раскрытия своего потенциала. So for some, this technique, this vocalization part relates directly to singing, but for most who are not fully into singing, these exercises, these sound exercises are beneficial to improve your inner self and connecting your inner self to your outer self. И для вокалистов, для тех, кто поет профессионально, конечно, нада-йога имеет свои прямые преимущества, но для большинства людей она помогает соединить внутреннее и внешнее, то есть гармонизироваться, открыть свой высший потенциал. Поэтому Судханшу работает также и с не вокалистами, с обычными людьми. So we know that the power of speech is something which we get from our birth, from our childhood. Мы знаем, что сила речи — это то, что мы получаем с рождения. And it is with every normal human being, the power of speech. И это имеет каждый человек. But this power of speech, when developed and cultivated in a particular way, in a particular direction,
can become a foreground of bearing immense fruits for yourself, for your own benefit. Но эта сила речи, если ее практиковать и культивировать определенным образом, может принести вам огромнейшие плоды и огромную пользу для вас. And it becomes a tool for self-empowerment and bliss. И это также становится инструментом для того, чтобы усиливать себя и для такого благословенного состояния. And if I may tell you, I'm not presenting anything new. What I am presenting is more than 3,000 years old art and science. И он представляет не что-либо новое, он представляет в своих практиках более 3000 практики, которым более 3000 лет. So it's an ancient metaphysical science which is being practiced by people since ages, and it's the source of all knowledge, especially in Indian philosophy. И это очень древняя наука, и это, скажем так, источник всех знаний в индийской философии. Это очень мощная практика. We in India are practicing it, but I'm sorry to say that most part of it is being lost because people are not practicing it enough. И они в Индии это практикуют, но, к сожалению, большинство знаний утеряно, потому что люди также не практикуют этого достаточно. So my effort and Anastasia's effort and everyone coming here together today is to bring that ancient science to the forefront and to practice it and get all the benefits from it. И наши Суданшу усилия, это и ваши усилия, тех, которые пришли сегодня на вебинар, направлены на то, чтобы возобновить эти древние знания и получить от них максимально пользу. That's why I was drawn to visit Kyiv for the first time in my life, and I was very much heartfelt with the love and care that the people showered on me, and with the zeal with which everyone learned everything what I had to teach. И поэтому Суданшу притянула в Украину, он был здесь, в Киеве, в сентябре, и он хочет поблагодарить за то тепло сердечное, с которым мы его приняли, и за ту внимательность, с которой мы практикуем то, чему он нас обучал. So I will first try to take everyone through to a journey of sound, which we will produce through our own voice, our own vocal sound. И сегодня на вебинаре Суданшу проведет вас по пути путешествия с вашим собственным голосом. We will do a few sounds which I will lead you to do into, and I will do the lead part and you may follow me. И Суданшу будет показывать звуки, и вы будете повторять. So maybe we ask people why they came today, what they are interested in, that they write in the chat. What do you think? To connect people, yeah? Sure. Дорогие участники, напишите буквально по одному предложению, зачем вы сегодня пришли, чтобы наиболее для вас было сегодня интересно, что вам сегодня в вашем на вебинаре, что для вас наиболее важно. I will read you. Ira, she's a vocalist and she's interested to know her voice as much as possible. Wow. Welcome, Ira. We will help with you with the voice. And first, we will try to understand your pitch, your voice, what nature is your voice of, and then try to work on it when we do the further sessions for this entire season. То есть мы поработаем с вашим голосом
И в дальнейших сессиях у нас будет 5-дневная программа, мы раскроем его потенциал, если вы присоединитесь. Katerina, she was in seminar in September, she liked it very much and she wants to develop further in this direction. Hello, welcome, and glad to again see you here, and we will take our practice further more. Hi, it's nice to see you, and we will practice more, and in my company we'll try to lead you further. Судхансhu говорит, что будем практиковать дальше и идти глубже. Татьяна, she wants to understand what to do with her voice and to open the throat chakra and to try to sing. Sure. This is something which I have been doing and helping people, empowering people to do for the past 20 years. I'm glad I can help you. Sudhanshu занимается уже последние 20 лет, и он помогает людям начать петь, так что он рад, что, Татьяна, вы здесь. So you are at the right place. Yes, в правильном месте. Оля, she is very interested in topic of voice, and she didn't let her sound for a long time. Welcome. We will lead you to some sounds today, and from today's session, you can feel the difference. I can assure that. Сегодня мы поработаем с этими, и сегодня вы почувствуете разницу. Ася, she came because she wanted to sing again, and she wanted to sing in the concert to give love with the voice and to heal, and she needs training and to remember her authentic and inner voice and to clean it. Most welcome. We will take you through guided exercises and guided sounds from where you can feel the difference with your own practice. Whatever we practice and teach here, you have to put it into your own practice. And with practice, I'm sure you will be able to see the difference within you. И все, что мы здесь будем изучать, нужно будет, естественно, практиковать дома, и вы почувствуете обязательно разницу. Екатерина, she didn't come to seminar in Kiev, but now she wants to know you, and she does Nada Yoga by herself. Thank you, Katerina, for coming, and I'm glad, thank you, technology and everything, so that we can be virtually together, even if not really physically together. But yeah, this is also a nice platform from where we can learn and from where we can grow together. Катерина, приветствуем вас. Даже не физически рядом, все равно в этой платформе мы сможем вместе расти. Юля, it's my employee, she was in September, and she looking forward to practice together further. Julia, thank you, welcome, and I hope the sessions which I took with you, also the private sessions, are helping you grow up more and more. И Судхансhu надеется, что Юля, тебе тоже частная сессия Судхансhu помогла расти дальше. Елена, I'm interested in learning about voice power as I don't know much about it. You're only here to surprise yourself because there's a lot to offer. Елена, он говорит, что вы удивитесь, тут очень много чего предложить и чему поучиться в плане нашей силы голоса. Лиза, she is a professional singer and she was studying yoga and voice, and she sings mantras, and she cannot live without singing and music. And that voice is the instrument for her for self-development. So she's happy to be here and to know Sudhanshu.
Most welcome, Lisa. And since you have been doing this yourself, I'm sure you already know the power of sound and what it can do to you, especially the mantra and the chanting. So, most welcome. I am here to offer and share with you whatever gifts I have. And I'm sure we'll make a good teacher-student relationship together. И Суданша вас, Лиза, приветствует, поскольку вы уже сами занимаетесь давно голосом. Он уверен, что мы сможем вместе создать очень хорошие отношения между учеником и учителем и продвинуться еще дальше. So, okay, very nice group. Yeah, very nice group, and thank you for coming in large numbers. And many people will watch in recording because we have a working day today in Ukraine. Yes. Now it's 27 people. Wow, I'm glad if we can share it with more and more people, we'll have more and more peace in the world. Sudhanshu, so I have tears in my eyes. Sudhanshu говорит, что если мы можем эту практику передавать больше и больше количеству людей, то у нас больше будет мира в мире. Yeah. So because we say that in India we say there's a line, there's a poet who has written Vaishnava Janato Tene Kahiye Je Peed Parai Jane Re, which means that is the real religious person who understands the pain, the suffering of others. И в Индии говорят, что те на самом деле религиозные люди, которые понимают боль других людей. And all that we do, all that we talk, all that we physically do should correlate to help mitigate the sufferings of other people. И все, что мы делаем, все, что мы думаем, все должно помогать уменьшить страдания других людей. But we are most of the time engaged with ourself, our own suffering. So through this exercise, especially in yeah. So through these exercises, maybe we'll come out of our shell and then start sharing the love around the world. И Суданша говорит, в основное время мы заняты своими страданиями, и через эту работу со звуком мы можем помочь людям выйти за рамки эго и посмотреть, что мы можем сделать для мира. Тут Кристина пишет, что нас не слышно. Напишите, всем ли нас слышно. Я не знаю, почему именно Кристине нас не слышно. Но у меня вроде бы все нормально. Кристина, может, сделать перезагрузку? Спасибо. Okay, so let's start. And если у вас будут вопросы, у Судханшу есть очень много практик, и как с помощью звука активировать чакры, и как с помощью звука гармонизироваться, и как с помощью звука соединяться со своим высшим Я, центрироваться. То есть очень много вариантов на самом деле, и сегодня мы познакомимся с частью из них, поэтому если вас будет что-то интересовать, мы можем это тоже включить в нашей программе. Окей, Sudhanshu. Thank you, Anastasia, for offering me the space. And now I will lead you first into the first sound, which I will help you come into the zone through this sound. And this sound will help you kind of attain focus. And because your mind right now must be wondering a lot, what is going to happen? What is here? What is there? Did I switch off the gas or something? So all those things, we will try to filter them out and then clean our mind through sound, through this first sound, which I'm now going to. С которым мы познакомимся, он служит для того, чтобы очистить наш ум от каких-то посторонних мыслей. And so I am typing that sound in our chat box so everyone can see it.
Суданш напишет этот звук в чате, чтобы все могли его видеть. We start with the first sound, which is the sound of So it's a gentle sound where you join your lips and you produce a gentle sound of and you feel the vibration happen inside your skull. И первый звук он написал в чате, это звук «м». Это такой мягкий звук, и вы чувствуете вибрацию внутри вашего черепа. And use a very soft voice, no need to use lots of power. Use a very soft speaking normal voice to do the sound of И вы используете очень мягкий такой звук, чтобы этот «м» произнести. So I will show you how to do it. Inhale deeply and then exhale in the sound of И он покажет, как это делается. Глубоко вдохните и выдохните в «м». I hope everyone is understanding and doing. If not, you may type something on the chat box if you want to You understand. can even switch on everybody that you hear everybody. There is a possibility. Yeah, but if we hear everybody, then everybody will be, the sound will become very murky. Okay. Yeah. Let's do again. Yeah, I'm just leading this. In our further sessions, we'll be listening to individual sounds. То есть на программе мы будем уже слушать каждого индивидуально. Сейчас пока повторяем просто за Суданшу. So I'm leading again. Three more times. So this sound helps you gain focus and concentrate or your mind on a single sound. Этот звук позволяет вам сфокусироваться и сконцентрировать ваше внимание на каком-то одном звуке. So if we sing this, we may feel that there is a buzzing activity going on inside our skull. Если мы это поем, мы чувствуем, как какие-то смыслы, суета у нас в черепе происходит. So this buzzing, this vibration heals you and cleans you from within. И этот звук «М», когда мы чувствуем его вибрацию, как раз очищает эту суету в голове. And believe me, this is only and only the non-surgical process to clean yourself from inside. И это единственный способ очистить вас изнутри, не хирургический. And those who are vocalists will gain a lot of sound focus with this sound. И те, кто вокалисты, очень много могут получить с помощью этого звука. Yeah. Let's move doing our next sound. Our next sound for this session, I'm using the sound of Om. So we do the sound of Om in a circular fashion. Следующий звук — это Ом. Он будет звучать в кругу, по кругу. So as I sing Om, you will see that I am trying to make a vibrational circle through my sound. И когда он будет петь Ом, он будет рисовать круг
с помощью своего звука. So be mindful that while doing Om, your mouth is gradually coming to a close. Om. И когда вы делаете этот звук, ваш рот постепенно закрывается. Very good. And now I will explain you the meaning and power of the sound that we have just done, Om. Om is composed of two parts, O and M. И звук ом состоит из двух частей О и М. O is the vowel and M is the nasal part. И О это гласный звук, и М это согласный звук. Now, for example, if I pinch you or if you have a pinprick, the sound that you will make is that of a vowel. И, например, если он вас ударит, то вы будете говорить, издавать гласный звук. Ah, ooh, ouch, ee, ah, like that. А, у, ауч, и, а. Yeah. So whenever our body is inflicted with some physical pain, it automatically takes out a vowel sound. И когда наше тело получает какую-то физическую боль, автоматически оно издает гласный звук. Have you noticed it? Вы это замечали? Yeah. So what happens, our body has been naturally programmed that way to produce a vowel sound when we have any physical pain, because it releases a certain amount of endorphins, painkillers in our body. И наше тело автоматически запрограммировано, когда ему больно, оно издает гласный звук, и это освобождает определенное количество эндорфинов, более утоляющих. So the sound of a vowel soothes you, calms you physically. То есть этот гласный звук вам очень физически подходит. And when we cry, come to the other part, when we cry, we take out a nasal sound, right? Когда мы плачем, мы издаем такой носовой согласный звук, такой м. So after crying, we feel lighter in our mind. После того, как мы поплачем, мы чувствуем себя легче в нашей голове. Why? Because the production of nasal sound calms us mentally. Почему? Потому что этот носовой звук нас успокаивает ментально. Because it activates certain waves inside our brain, which helps us to calm down. И это активирует определенные волны в нашей голове, что позволяет нам успокоиться. So now you see that the production of vocal sound helps you physically, and the production of nasal sounds helps you mentally. То есть, соответственно, гласный звук помогает вам физически, и согласный помогает вам ментально. And the sound of Om
is a very good combination of vowel and nasal sound. И звук «ом» как раз прекрасная комбинация гласного и согласного звука. So if you see it in terms of a circle, half of that circle is vowel, O. Если мы смотрим на круг, половина круга — это гласный «о». And the other half is nasal, И вторая часть — это согласный «м». So that's why the production of vowel sound helps us maintain the physical and mental balance of our body. Соответственно, этот звук «ом» помогает нам поддерживать физическое и ментальное здоровье нашего тела. And for that reason, the masters who brought out this sound, who researched out this sound, tried to introduce this sound everywhere, in between the mantras, before the mantras, after the mantras, so that you chant a lot of Om. И именно поэтому мастера используют этот звук очень часто, перед мантрами, во время мантр, после мантр, и очень часто вы их повторяете. So you get the benefit out of it. И, соответственно, вы получаете пользу от этого звука. So it is not to be seen as any religious sound, it is more of a sound for benefit, И это which is the purpose of religion. Это ничего общего с религией не имеет, это больше звук для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. That's why the religions which followed this ancient practice, the Muslims used the word Amin. И, например, религии, которые следуют этой пользе, используют эту пользу, например, в исламе используют аминь. In Islam. Islam, yeah. So it's a combination of vowel and nasal. Amin. Это тоже комбинация гласного и согласного. Амин. And in Christianity, we use Amen. И в христианстве, actually we use Amin as well in Christianity. Yeah, it's Amen is a produce of Amin, basically. То есть тоже мы используем Аминь, тоже гласный и согласный. So in every religion, we see that there is a combination of vowel and nasal sound to help us physically and mentally. И в каждой религии мы видим, что этот звук имеет гласный и согласную часть, чтобы помочь нам физически и ментально. So why I'm sharing this with you is to show you the immense power and benefits of doing vocal sounds. И почему он с вами этим делится? Потому что он хочет показать огромную пользу от того, что вы произносите вот эти вокальные звуки. So there are many, many things for me to share with you and for you to learn and practice. И у него очень много есть вещей, которыми он хочет поделиться с вами, чтобы вы практиковали. Which we will be eventually covering in all our forthcoming sessions. Которые мы будем изучать в наших следующих сессиях. Maybe some more sounds, or you want to finish? I will tell the benefits what we will be doing in every session, because we are losing out on time. Okay. Yeah, because I think everyone should know what we will be getting in all the sessions. Okay. So our first session in January is on 12th Jan. So which will be more of these sounds, learning and practicing these sounds. And these are 10 steps of sounds which we'll be learning and practicing. И Судханшу сейчас расскажет, что у нас будет на дальнейших сессиях. Первая сессия 12 января. Он будет давать больше звуков, и мы будем практиковать больше звуков. И там будет 10 шагов. We will use these sounds to establish a connection between our minds and our hearts. И мы будем использовать эти звуки для того, чтобы создать связь между нашим сердцем и нашим умом. Which I'm sure you would believe that
It's a much needed connection of today's times. И мы уверены, что это очень важная связь в сегодняшнее время. We will start with sounds from the heart center, heart chakra, and move up to the throat chakra and to our Sahasrasad, which means the chakras here in our brain. И мы начнем с сердечной чакры, продолжим горловую чакру и в следующую чакру Сахасрара, которая в этой чакре находится. We will sing through this connection and try to create harmony with our inner self and our outer self. И мы будем петь через эту связь и будем создавать связь между нашим внутренним «я» и внешним миром. And on next day, which is on 19th January, we will be doing a very, very interesting thing which I haven't yet done in Kyiv. You know that our body is composed of different sounds. И 19 января мы будем делать очень интересную практику, которую он еще не давал в Киеве. Вы знаете, что наше тело состоит из разных звуков. Which are basically the alphabets of Sanskrit language. Которые практически являются алфавитом санскрита. So I will take you through the alphabets and also guide you on which sound corresponds to which part of our body. И он проведет вас через этот алфавит и покажет, какой звук соответствует какой части нашего тела. Could you tell an example? For example, if people have... For example, kidney or... do you know what is kidney? I will tell you the example of the womb, which is the most beautiful example. Okay, on womb of the girl, yeah, of the woman. Of the womb, yeah. То есть, например, он приведет вам пример связи с маткой, звук, который отвечает за матку. So the sound which corresponds to the womb part of the body is ma. Ma. Yeah, so ma. Например, на связь с маткой отвечает звук ма. That's why ma is the sound for all the sounds which deals with the child and the parent relationship. Mother, mom, mummy, ma. И, например, этот звук очень часто используется в отношении ребенка и мамы, мамам, маме во всех языках. And there's one more which relates to your upper jawline, which is oo. И, например, один звук, который отвечает за верхнюю часть челюсти, это у. If you say oo, you will feel the impact on your upper jawline. И если вы поете у, вы почувствуете эффект на вашей верхней челюсти. And the lower jawline, right? You can see. You can feel it. You can touch it and you can feel the sound coming from that very part of the body. И вы можете почувствовать эти звуки и почувствовать части тела. And when you sing this sound for every part, you will harmonize this part. That is what. Yeah. So we touch the part with one hand and we chant the sound. То есть мы дотрагиваемся до этой части тела и мы поем этот звук. And then we harmonize. Yeah? And then we harmonize. И Yeah. мы таким образом гармонизируем эту часть. And so what is the sound of kidney? You know? The sound of kidney is da. Для почек, например, звук это да, like that. Yeah, so the kidney is behind here, Yeah. right near. Yeah, so when you touch this and say "duh," you will feel this
muscle rising up. Da. Да. То есть, если вы поете этот звук и дотрагиваетесь до почек, вы почувствуете, как ваша мышца как будто поднимается. Yeah, so we will do all the 50 alphabets, all the 50 sounds in 2 sessions and try to find the connection with all the sounds which our body parts. И мы будем петь 50 звуков, которые соотносятся с каждой частью нашего тела во время 2 последующих сессий. And it will, what brings it? It will harmonize the whole body. It will harmonize our whole body. And I will not mention any specific gain for it, but it's an overall servicing of your body. То есть это огромный эффект для всего тела. Мы сгармонизируем таким образом все маленькие части тела. Yeah, so we'll start, our first session will be devoted on our skull region, and the rest of the body we will devote to the next session. То есть первую часть мы посвятим нашей голове, и вторую сессию мы посвятим нижней части, все, что до головы. And in our last session in February, that is 3rd February, we have decided we will combine all these sessions and create a whole revision work from top to bottom so that we can create a 1-hour practice schedule for all of you. И на последней сессии мы для каждого из вас повторим все практики и создадим индивидуальную практику на час, которую вы сможете делать самостоятельно. И там Катя спросила, когда будет следующая сессия. У нас программа начинается 12 января. Они будут по выходным, где-то около 1,5 часа каждая сессия, 5 сессий. И закончится 3 февраля. And we will keep on creating support systems. You practice, when you realize something or you have questions, we will try and create a platform, Anastasia, so that everyone can share their insights on that platform and also ask questions to me, and we can help you in that. И у нас будет закрытая Facebook-группа, где вы сможете делиться вашими осознаниями, вопросы задавать Судханшу, и проходить эта программа будет точно так же, как сейчас в Zoom, где Судханшу сможет видеть и слышать каждого из вас и корректировать при необходимости. And as for the vocalists who want to become singers and vocalists, I can help you take private sessions with me, and so I can do more intense lessons with you in those sessions. И для тех, кто является профессиональными певцами, Судханшу может делать частные сессии, как он делает. Он работает с многими певцами в Калифорнии, и вы можете еще глубже пойти с помощью частных сессий. And share with you the voice culture we use to cultivate our voice in Indian music. И также Судханшу поделится с вами его индийской культурой, как они поют в Индии. And tell us about cosmic sounds. We have this cosmic sounds in our program. Yeah, so we also have cosmic sounds. We have a whole journey from Sa, Re, Gama, Pa, Dha, Ni. And these cosmic sounds are the solfa singing of Indian music, but they are very, very deep sounds which help you connect through the cosmos, through the universe. И также у нас в программе в этой онлайн есть часть, которая посвящена космическим звукам, которые помогут вам присоединиться к космическим энергиям. So we will also use our last 2 sessions in singing those cosmic sounds, which will help you gain focus with the cosmos. На последних сессиях мы будем тоже петь эти космические звуки, которые могут вам присоединиться к космической энергии. And also we have chakra sounds, right, in our program for We each. We also have chakra sounds for each program, which will help you raise awareness of all the 7 chakras in our body
and activate this entire channel of giving and receiving knowledge and wisdom. И также у нас в программе есть звуки для активации каждой из 7 чакр, которая поможет вам наладить центральный канал получения информации, знаний и запустить энергию кундалини. So these will be like starting sessions to and kind of intros to all these practices. These are all very deep sciences and need a lot of time with the student and the teacher together. But at least we will try to introduce so that you can have that spark in your life and follow your passion. И то, что мы успеем сделать на этой 5-дневной программе, по 1,5 часа каждое занятие, мы сможем вас познакомить с этими инструментами, и дальше вы сможете уже продолжать практиковать самостоятельно, либо с Судханшу. И Судханшу, you are going to come to Ukraine for a seminar again, right, in summer? Of course, I'm looking at July, and we will definitely plan something, a bigger workshop where we can study and work together for nearly 3 to 4 hours every day for a week or so. То есть Судханшу хочет приехать в Украину в июле, и там он еще глубже даст эти практики, где мы сможем 3-4 часа в день практиковать и идти еще дальше, глубже. Okay, we are looking forward to see you. And now we will make a lottery, right? Yes. Дорогие участники, мы сейчас делаем лотерею новогоднюю, так что приготовьтесь, откройте ваши чаты и дарим кому-то из вас подарок. Также вы можете, у нас еще есть минут 5, задать Судханшу вопросы по программе, либо еще какие-то вопросы по звукам. И пока вы думаете над вопросами, мы проведем лотерею. Итак, кто первый напишет в чате ответ на вопрос, тот получит 20% скидки на нашу программу. То есть у нас при оплате до Нового года и так скидочная цена, это будет еще дополнительно 20%. Итак, вопрос. Из какого города Судханшу? Где он прямо сейчас? So the question is, for the lottery, from which city are you? So the first one, Иралу, yes, Delhi. Иралу получает Congratulations, Ira. 20% скидки. Можете написать Юле, и если вы пойдете на программу, то получите ее. По поводу стоимости тоже у нас все в Фейсбуке есть, там, по-моему, 138 евро, если не ошибаюсь, до Нового года цена, потом там чуть больше за 5 сессий. Хорошо, тогда мы будем заканчивать вашими вопросами. Если у вас вопросы к Судханшу, so now we have 5 minutes to questions, answers, if somebody has some questions. Yes. Если у вас есть какие-то вопросы, вы часто даёк. Ася написала. Ася, do you make concerts often? I do. Да, он делает концерты. В Киеве тоже делал концерт. The next one is tomorrow. Следующий завтра. Андрей Лобач. I'm performing with jazz musicians. Он выступает с джазовыми музыкантами. Андрей asks, how long does the vocal lesson last? How many lessons? To tell you the truth, I myself am learning with my master for the past 22 years. То есть, если говорить правду, there is no end, but yes, there is a gentle beginning to it, and every session would last for an hour or so. То есть он, по правде говоря, обучается со своим мастером уже 22 года, то есть этому нет конца, и как бы зависит от того уровня, на который вы хотите прийти. Обычно сессия длится час.
Opera? Opera. He wants the level of opera. Andrei asked, can I sing opera after that? Yes, you can sing opera, but the style of opera singing is quite different to Indian music, Indian vocal voice culture. But yes, this can be a firm grounding, rooting for you to do opera later on with a trained opera teacher. But I don't teach opera as such. То есть Суданшу оперных певцов не тренирует, но это дает какую-то базу для того, чтобы вы смогли дальше развиваться. Ira asks, I have a question. Yeah, she's visiting India in January, February, will visit different cities. If you recommend to visit particular cities, places, musicians, yes. Visit a place called Varanasi. Then you may visit a place called Mumbai. Then you may visit a place called Rishikesh. Then a place called Kolkata. So there are many, but these are the 4 major cities, and of course Delhi, my city. Окей. Есть ли еще вопросы какие-то? Which language do you sing during vocal lessons? Sanskrit? Mainly Sanskrit, yes. Да, в основном санскрит. Есть ли еще какие-то... Thank you, Ira. Most welcome to India. Hope to see you when you visit here. Хорошо, тогда, дорогие участники, мы ждем вас на нашей программе Суданшу 12 января. Она проводится в онлайн впервые. У него есть семинары по всему миру, но не каждый может себе позволить поехать на его семинар, поэтому мы впервые проводим такую онлайн-программу, и я считаю, что это очень мощно и уникально. Судханшу после его визита в Украину, скажем так, запустил практику для очень многих учеников его в Украине. И в частности, в моей семье я практикую его практику в 20 минут каждый день и считаю ее действительно самой сильной и мощной для себя из того, что я вообще когда-либо учила и знала, не только для развития голоса, но и для гармонизации, для жизни в потоке. Судханшу — потрясающий человек, который магнетичен, притягивает все, что ему нужно. Очень в этом плане такой пример для меня. И то, как он гармонично живет, и вот это все дается благодаря его практике. Естественно, нужно практиковать каждый день. И, например, моя мама тоже начала практиковать, даже мой папа, и даже с детьми начали это тоже практиковать, если у них горло болит. Поэтому очень эту практику рекомендую освоить. И действительно, для этого нужно несколько уроков, потому что, ну, если там одна сессия, это маловато, нужно больше провести времени с мастером, чтобы это все вникнуть. И вот мне повезло, я провела целую неделю Суданшу в сентябре, и это было такой, скажем так, хорошей основой для того, чтобы я смогла каждый день дальше практиковать и развиваться в этом плане. Поэтому хочу идти дальше тоже. Надеюсь, вместе с вами. Окей. And for those who might be visiting Bali, I am holding a retreat in Bali next year in May. And if you happen to be in Bali, or if you want to visit to especially learn and study with us, most welcome to Bali. И на Бали Судханшу будет делать ретрит с 4 по 11, тоже можете туда попасть. I will send information about Bali retreat also to people. Sure. Aneta 72, I think that's Anna, or Which she one? writes, thanks a lot, Sudhanshu, Anastasia. Yes.
Okay. So we finished, Sudhanshu, or you want to tell something? Yeah, this is it from my side. Most welcome to our upcoming sessions. We will meet again. И на Бали нет вот дождей в мае, там дожди в январе, декабре и чуть феврале. И мы вас ждем на наших сессиях с 12 января. Спасибо за ваше участие сегодня. Thank you, Sudhanshu, for holding Thank you, спасибо. И мы тогда